Nke a bụ Radio ABS 88.5 FM Ọka n'Ọkalawa ụlọọrụ Tonimas Nigeria Limited. Ọ sị na nkwado ụlọọrụ a na-akpọ Tonimas ka ije nweta m na redio n'oge dịka oge a. Tonimas Engine Oil, Tonimas Marine Oil, Tonimas Aviation Oil, Tonimas Two-Stroke Engine Oil, Tonimas Tavata Oil, ha ncha bụcha aka ọlụ ụlọọrụ Tonimas. Mmanụ nwere nkwado NIS nwee asambo mankap. Abịa n'oge dịka oge a, anyị lesi gị mmanụ o na ihe ahụ eji mara ụlọọrụ Tonimas nke ị na-ahụ anya o ma nke dị ahụ anya o. Anyị bịaza tinye okwu ọnụ n'ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Nye akpa nkata kpaa ụbụbọ ka ọ dị ka na-eme. Wene kene eji ọkwa MD nke ụlọọrụ Tonimas bụ Chief Linus Azubike Enukeme nwa Chinemelu Onowu Ezenna ya maka ndị onye ukwu gasị na redio n'Ọkalawa ụlọọrụ Tonimas. Nwa Chinemelu ana m asị gị emeri nne. Lotere na-abịa na redio ABS n'oge dịka oge a, enwere m onye otu na redio, onye ka ọ bụ dị? Ọ Jasmine Uche God Ebonam. Uche God Ebonam. Abụ Chukwu Ebonam. Ndị ụwa na-akpụ ya ugebe n'aja. Mana abịa na nke eji mara Chineke a na-akpụ ya Uche Chukwu. Anyway, Jasmine. Anyway, Parakwatule. Ọ dị mma, agụ akwan. Anọ m ya. Ọ dị mma n'ụtụtụ a anyị ga-ekwu ka esi ga akwọ onye ukwu ụwa obodo abụ Naịjirịa. Ihe isi ike akarịa. Nwoke na-ebe, nwaanyị na-ebe, onye ukwu na-ebe, onye nta na-ebe. Anụmanụ na-ebekwu. Kedu ka esi ga akwọ onye ukwu ụwa ebe anyị nọ? Ọ dị mma gee redio ABS n'ụtụtụ a ka ị mara ka esi ga akwọ onye ukwu ụwa. Agbara m nwafọ unu abụ Chinwọzọ okwu Anyon Esra. Ka ọ dị ugbu a gerozi ya. Tonimas Nigeria Limited, we then salute our customers for their patronage. Thank you for believing in us. Tonimas Group of Companies, the company where you the trust for material and service. They say thank you to every customer for Nigeria and beyond. As you know, they buy our better products and services. We get Tonimas Engine Oil, Tonimas Water, Tonimas Aluminum Profile, Insurance Brokerage, and Tonimas Haulage where they carry load. Bele they sweet us as soon as they come to White Castle Hotel Neni, where enjoyment today nyafo and you go rest kule with a thankona daluno. Tonimas Group of Companies. Thank you for believing in us. Odema ndị ụlọọrụ Tonimas demerinne when I say ị na-azụlụ Tonimas Engine Oil, ị na-agba fuel n'aka ụlọọrụ Tonimas. Ana m asị gị demerinne. Eji m aha ụlọọrụ a bụ ụlọọrụ Tonimas wee na-asị gị demerinne. Lotekwa okwu anyị kwuru na mbụ n'obodo abụ Naịjirịa, kedu ga-esi ga akwọ onye ukwu ụwa banyere ihe isi ike. Enwere m nnukwu onye ọbịa redio n'oge dịka oge a, ọ Pastọ Donatus Ndom. Donatus Ndom bụ pastọ nwere aha, bụrụ onye oji ego achụ ego. Nya 2-in-1, pastor and business executive. Magoro ebe pastọ na-azụ ahịa, ịma ka o si ga na-aga. When I say Pastor Ndom Kekime. Abụ Chinwọzọ na-ekenekwa ndị ABS staff jisi na ike na ọrụ ụnụ na-aga n'iru. Anyị na-anụ ụnụ ekene dịrị onye ọbụla. Ọ dị mma, dịka anyị si wee kwuo n'ụtụtụ a, anyị ga-enebanye anya kedu ka esi ga-ebeletere ndị mmadụ ihe isi ike n'obodo abụ Naịjirịa. Iji ahịa tata azụta ihe n'ụtụtụ a jee na mgbede otu ịga ego. Echi ọmakanye ego na-amakanye ga-amakanye mago mgbe na-asị kedu ka esi ga akwọ onye ukwu ụwa, gịnị kpatara ya?
ndị be ana m ekene onye ọbụla na ohere awa nke Tonimas nke o nyere ohere ka anyị diskọsụọ karịkwa ihe gbasara obodo anyị dịka Abụchi kọwara ihe isi ike dị n'obodo anyị bụ Naijiria tata. Anyị na-anya anyị tupu anyị wee sị ihe na-eme na Naijiria tata, enweriri ihe a ga-enegara anya na mba gburugburu gbara mba dị iche iche n'ụwa tata. Wee sị kedu ihe kpatara ha ji na-aga n'iru ma ya na-aga n'iru na Naijiria anya. Ọ dịka a ga-asị kwa afọ ihe a na-esiwanye ike, kwa afọ ihe a na-esiwanye ike. Anyị na-anya anyị ga-ahụ na njirimara dịka mba Amerịka ụwa dum na-enwe aṅụrị sị ka ha jee ebe anwa ha na-achụ ndị mmadụ. Kedu ihe kpatara ha ji wee na-aga n'iru? Anyị na-anya na Foundation of America, anyị ga-ahụ na their first president bụ George Washington. Onye dị etu a bụ onye tọrọ ntọala na nke Amerịka. Anyị na-anya n'afọ ọ chịrị Amerịka 1789 to 1797 ka ọ chịrị mba Amerịka. O guzoro Amerịka na Foundation of God. Ya kpatara tata their currency ji akọwa or their motto ji akọwa in God we trust. And that's the starting point of the prosperity of America today, being the biggest, strongest nation enwe n'ụwa taa. Anyị bịara Nigeria, anyị ga-ajụ onwe anyị ka foundation anyị. Otu mgbe ka anyị na-ahụ mgbe anyị ga-asị maskana early 70s, 1973 precisely mgbe ndị na-achị anyị si na ego nweghị ejizi ego eme, wee sị na a ga-enwe Udoji Award were ego na-eke ndị mmadụ. Enweghịzi proper foundation dịka anyị hụrụ na Amerịka, dịka anyị hụrụ na Indonesia, dịka anyị hụrụ na Malaysia, dịka anyị hụrụ na India. Ma ha gabigara Nigeria tata. O nwere mgbe India na-ayọ nri, mana ị na-anya Nehru ndị chịrị India na mgbe ahụ ha nwere strong foundation, expanded the economy. Ma Nigeria anyị mgbe anyị nwere ohere dị etu a, ihe a na-ajụ ka etu esi dash mmadụ ego. Or was it for development? Then Nigeria na-aga n'iru, a na-enwe economic boom. Ihe ọzọ mezi 1977 enwe ha na First Act a bụ ihe omilire bụ ịchịkọta mba Afrịka gburugburu. Onye ọ na-were alụsị abịa Naijiria, onye ọ na-bụrụ chi ọ na-ekpere bịa na Naijiria, ma ndị butere Baal, ma ndị butere alụsị dị iche iche, mmụọ ọjọọ, ndị amoosu, onye ọ na-were amoosu nke ọ na-ata n'obodo ya bịa Naijiria. Naijiria nwere ego, ewee skwanda ego ahụ skwandasịa ya. Ọ bụ na ịga trajectory of Nigerian spiral downward destruction, ị ga-ahụ n'obodo na First Act 77. Maka mgbe ahụ ka alụsị dị iche iche kpatara na Naijiria anya. Mgbe ahụ ihe na-adawanye mgbe dọla nọ na 70 kobo per dollar, anyị nọcha mgbe ahụ 60 kobo per dollar. Uwe na-ada tatazi anyị ma ihe dọla kwunu ya. Tata nsogbu duzi ọtụtụ ihe dị iche iche, alụ dị iche iche wee du n'obodo anyị. Anyị na-anya anyị ga-ama na solution wu go back to God, ka Chineke nye anyị onye ndu dịka Nehru India, dịka George Washington America. Ọ bụghị si ya anya na mba Singapore, they are poor country, mana onye ndu ha guzoro turn ha into something wonderful. Ọ bụghị si ya anyị na-agbaje Dubai tata anya mana ebe ahụ desert, ma ndị ndu ha ga n'iruzi obodo ahụ. Anyị were tụga Anambra steeti, anyị ga-asị na Chineke gọzie Anambra steeti, onye ndu nke jiri sọsasị anyị na-alụ ọrụ na-develop na-grow economy. Tata ndị nọ na all the local government nweziri access to Ọka and to sell their products of economic diversification and growth. Chineke nye onye ndu Nigeria ga-eme ka obodo adị mma. Ka ọ dị etu a. Dịka pastor and your role in the church, ka dị otu chọọchị and other faith-based institutions ga-esi eweta solution to both spiritual and practical change addressed to the way economy in Nigeria is already, because ogo for the mmadụ na-asị n'ụka mebisiri ihe niile na ha wana they bute the rate at which crime and all these things is in the society, which is also one of the reasons why IJUNWE increase in cost of things in the market because of insecurity. Ana m ekene gị na ajụjụ a. The role of a church in development is so pivotal. Agwara nga about George Washington in America. O guzoro na Christ
obodo ahụ wee gbake wee chake wee bụrụ a strong nation. Nigeria anyị tata I be Nigeria or a diverse religious faith in Nigeria. Obo is a Christian, obo is a Muslim, obo is a pagan, and other beliefs in Nigeria. But let me just focus my discussion on the church, the role of the church. Bible gwala na 2 Corinthians 7 verse 14. Also, obo na obodo, ma mmadụ, ma family, ma ezinụlọ, wee chọpụta mmehie ha, wee kpee ekpere, wee yọọ mgbaghara, ruo n'aka Chineke aga gwuo obodo ahụ, heal that nation. The role of the church is so important. Maka ahụgo ọtụtụ ihe chọọchị turn around na Nigeria. I'm not saying enwekwa fake churches so called. I'm talking about ebe a na-ekpere Chineke in truth and in the spirit. Church is an agent of transformation, or an agent of turning people who are evil and they begin to do good. And there are many people who are armed robbers, who are thieves, who are they do a lot of evil. And we're fraudulent officers in government circles. About how to manipulate and how to steal and how to embezzle. That's our bane in Nigeria today. That's our problem in Nigeria today. Obuna ina ihe na-eme ị ga-ahụta na nsogbu Nigeria tata abụghị na enweghị good policies. No, because there are evil men everywhere and they are in offices to siphon government funds, to siphon government good intention on things that they want to do. So the role of a church, church, their main aim is to preach salvation to sinners. And when sinners got converted, they now turn a new leaf in the offices where they are. Obuna Made, no office, who are an evil person, who a predator, always is there to cause evil, commit all sort of dirty things, and the person got converted. That person would automatically turn a new leaf. He now begins to work to the good of that particular office he's occupying. So the role of a church is to transform our society. And I think that the church is doing their best. Right. Anyị agato obere ezumike ka anata ozi si n'aka ụlọọrụ Tonimas Roofing. Anyị na-anachite azụ. Tonimas Aluminium Industry, for quality roofing services we dey campaign. Tonimas Aluminium Industry, for ogbonge roofing services we dey kakaraka. We dey campaign. Long span aluminium roofing sheet we get my brother. Step test roofing sheet today. Metcopo aluminium roofing sheet yo. Now we dey produce them. Aluminium and wooden nursing core. We dey campaign. We be baba for the job Stone coated roof tiles we get them We dey campaign. Bond we get, Milano we get. Shingle and etc. We dey campaign. Tonimas Aluminium Industry na the answer. We sabi the work. Tonimas Aluminium Industry, therefore kilometer 2, Neni Nimo Road, Umunri, Neni. Tonimas Aluminium Industry, now the A to Z for all aluminium products. We dey campaign. Adema anamana kona kpọtụ na radio ABS na Kalawa Unolu. Anyị hụ maka ka Unolu Tonimas Nigeria Limited. Anyị na-ekwu n'ụtụtụ a ịna-anya kịta ihe na-esi ike n'obodo abụ Nigeria. O nwere onye ọ dịrị mfe. Onye ukwu na-ebe, onye nta na-ebe. Anyị sị ka anyị tieke n'ọnụ kedu ihe a ga-eme, ke ndị o si n'aka, ke ndị a ga-ata ụta. Maka abịa n'etu a o nwere ndị a ga-ata ụta. Anyị kpọta Pastor Donatus Ndum. Pastor ka ọ bụ bụrụkwa onye oji ego achụ ego. Pastor Ndum, achọrọ m ka m jụọ gị n'ihe isi ike n'obodo abụ Nigeria, ke ndị ọ dị gị ka a ga-ata ụta obodo anyị a? Ekene dịrị gị bụ Wakambo
abụchi nwa ọzọ na ajụjụ nke ị jụrụ. Tupu nza ajụjụ a, m ga-eweta history of Singapore. About 5 years ago, Singapore seems to be the best city enwere n'ụwa. Tupu enwekwa changes, other nations now arise. Singapore, I man has separately from Malaysia in 1965. From there, in 1959 to 1990, onye chịrị Singapore wetere mmeghe na Singapore only young. This man was a transformatory leader. He came to Singapore with very low economic challenges, just like Nigeria is passing through now. But this Lee Young took over the leadership of Singapore as the prime minister, where transformed Singapore into one of the best cities in the world. That shows that leadership will a big role in any nation. I wouldn't want to overemphasize what our governor in the Anambra State is doing, but it's open to everybody. I'm not a politician. I wouldn't pay aid to governor. But really, all of us were amazed that for 3 years, this man has changed Anambra State. So what I want to say is this, because he's a transformatory leader. These are the man in Singapore, transformed Singapore. So you now look at it that leadership has a very 80% role to change trajectory of any nation. Yes, those that are led equally have their role. Ihe na-akọwa bụ na ndị a na-achị achị nwere okenọdụ ọrụ ha ime ka obodo dị mma, ma ndị nwere okekarịsịa n'ime ka obodo dị mma ndị na-achị achị. Agbara m atụ gbasara obodo Singapore. Orike Nehru na India, I go his history, ị ga-ahụ etu o si wee change trajectory of Indians. In early 70s, both in my village, I remember those days were small. I normally see I know from the India teachers now in primary school. Hungry. If you look at them, they are hungry. And also, even in China, we see what happened there. Leaders were a role to play. So, economic Nigeria. But then, would we keep came by here praying? Our Bible makes us understand that prayer, faith without works is dead. Now, if we keep praying and we don't have works to support the prayer, I won't feel back. Thank you for your question, my sister. Bible warani now we pray at all season. And I'm the week in prayer. But now I got na prayer ya ignite God's action on issues. Timetable na God's own timetable. God has his own timetable for everything. And anyama gani ruje by interrupting more insulting our leaders because they will not help us. What we will always do is to pray for them. Chineke atone their mind to a good kind of lifestyle that will bring development to our nation. And the individual role, individual, for us to come out from these economic wars that's going on. In Ayatata, I know a rainy season. People are cultivating the man. But you could believe it that being Onibo, or somebody among an Igbo, when they were one single farm, the green, a minister, a businessman. My name is Kalolo. I come all and I call every season. In Ghana, I saw an Ochama, Ghana, some places where some plot of land, corn all over Bangwa. I have a soccer keep them, where some cassava. And it helps. And in a many people, and about why he seek the question of can he get married on wagon? Can he get married on wagon? I wouldn't listen to Igbo and I got a connection the federal government in a federal government. I wouldn't know about one yembo. Kedi ka umi ko beje na kparata na street nwere ihe na alo na achoso phone he nwere ike ịba into economic ventures enwezo onye na amụ for organizer enwezo onye na amụ ebe a na medicine enwezo onye na amụ POP enwezo onye na amụ roofing tata on do Senegal na do Cameroon and other people who take over those particular crafts. And we're not crying for hardship. We need to invest our time to ganye elu kai want even shirika in Nigeria. But na wegezoku enwe ndị tata ibe so holike
maka ha were oge ha niile wee invest na productive ventures. Nwere ndị na-azụ azụ tata, nwere na-azụ ejuna, nwere na-akọ ọrụ, nwere na-akọ potato. Na about 3 weeks ago, anọ m na Unizik, a man jee na above mmiri, sorry, na side anya mere m kọta this watermelon oju truck. Watermelon oju truck anyị na-egu ya ngolu nke m ndị ma na-egu ya na Unizik 2000 something ofu big isi watermelon. If that man wants to, he can't actually have that. But those areas are not that watermelon. Konya, we finish a harvest. I want to back when I go na guzie. But in the man has invested. Yes, invested quite all right. But I am man not buying to call back. Kaiba with them. I got banubo. The governor in the Basara Uba zone. Let's utilize that. Kainwe ike banari sika. Makana ihe a ga-eme n'ime abụghị sọ prayer like you said. Prayer ama wetara anyị mana anaghịzi ada kịta ọ dabugo ebe ụmụ Israel nọ anaghịzi ada n'eluigwe from now a na-awụzi kịta mana anyị bụzi our effort, our struggle onye mana anyị kịta. When you go to your farm, mana ata from your farm, ịkọ green, yọta green, ịkọ ube kịta gọvanọ anyị nyechara ma akụ oyibo akọsịrị. Very soon ọ mịga ndị mmadụ si na wee na-enwe ike na solve the challenges we have. All right. Ọ dị mma demerin Pastor Donatus Ndum ka isi akọwa ihe a ga-eme wee belata oke ihe n'obodo abụ Naịjirịa bụ ihe isi ike. Mgbe ị na-ekwu okwu esere na ndị mmadụ ji agbawa mbọ jee kọwa ọlụ ị na-anya keta efu na ụfọdụ ndị nwere ana ebe a ga-akọ ọlụ o nwere na ebe a ga-akọ ya bụ ọlụ maka ọ pụtazịa ọ ga-eje kọọ ọlụ n'elu gbamgbam kọ ya akọ ọlụ na German floor maka ị na-anya keta na adị ọzọ onwe ndị gwara na ebe a ya akọ ọlụ ije kwuo ka gosi ebe ọ ya akọrọ sị na ya ma gosi nya ndị dị otu a ka ya kwesịrị ime ọzọ wee bụrụ onwe ndị ji ego n'obodo abụ Naịjirịa tụmana anaghị bụ ana Igbo anyị ya ndị ahụ ji ya bụ ego ahụ ka ha si wee ganyere ndị ọzọ aka ka anyị wee chịkọọ n'oge dịka oge a. Ana m ekene gị abụchi ọzọ na ajụjụ gị. Nke mbụ bụ na abịa n'ịkọ ọrụ na ana Igbo anyị tata eziokwu na na-adịghị mana ikwu okwu ịkọ ọrụ anaghị ekwu okwu ya akọ ọrụ n'ime township dịka Ọka ịchọọ ebe ya akụ ya n'ime Ọka ịkpara eziokwu onye na-achọta ịpụọ agwa nkịta ndị ekwe ya n'iso a n'ọcha enwere ndị na-apụzụga chọta na ka ọrụ onye ọbụla chọrọ ịkọ ọrụ gwara onwe ya eziokwu enwe ebe ọ ya akọ ọrụ ọ ga-achọta ebe ọ ya akọ ọrụ and ọzọkwa bụ ọ bụghị so na ịkọ ọrụ bụ ihe mmadụ wee nyere onwe ya aka tata maka ihe siri ike agaghịzi abụ na a ga-atụkọ aka maka mmadụ ga-eriri nri onye enwetaghị nri ọ ga-eri n'ụzọ ziri ezi ọ chọọ ya n'ụzọ ezighị ezi onye ọ na-aga na kịta ọ bụ na ọ nwere ego nwere nri ọ ga-achọ ego etu esiri nri aha kama ya ozuo ori kama ya otu onwe ya na ihe ekwesịghị ekwesị. Nchịkọta ihe na-ekwu bụ na onye ọbụla ga-eguzoro enwere ọtụtụ ihe dị outside ya mmadụ ga-eji wee bara onwe ya olu. Bible sị na anyị nwee vision ị ga-ahụ agamniru. Where there is no vision amenwe agamniru. Ọ dị mma demerin Pastor Donatus Ndum Pastor ka ị bụrụkwa onye oji ego achụ ego maka inye anyị ndụmọdụ na redio n'ọkalawa ụlọọrụ Tonimas n'oge dịka oge a kenekwuo gị Jasmine Uche God Ebonam ana m asị gị demerin agbara m nwafọ unu abụ Chinwọzọ nwana asị gị ka ọ dịkwa etu a n'izu ụka ọzọ na redio n'ọkalawa ụlọọrụ Tonimas ka ọ dịgodi.